యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం. నా పేరు రవితేజ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం హెచ్టిఎంఎల్లోని ఆడియో ఫైల్స్ మరియు వీడియో ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆడియో మరియు వీడియో ఫైల్స్ మన కోడింగ్ ఉపయోగించి ఎలా రాయాలి అన్నది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో ఈ వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి. అదేవిధంగా మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం హెచ్టిఎంఎల్ ట్యుటోరియల్ ఫాలో అవుతున్నట్లయితే ముందు నేను చేసిన టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, టాపిక్ 1 నుంచి టాపిక్ 8 ఆర్ 7, అవన్నీ టాపిక్స్ కూడా చూసిన తర్వాత ఈ టాపిక్లోకి రండి. అప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూడొద్దు. ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ మరియు మోటివేషన్ అనేది రాదు. సో నేను ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలంటే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది చేసుకోవడం మాత్రం కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి. అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడే ఈ వీడియో పాజ్లో పెట్టండి, పాజ్లో పెట్టి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేయండి, అక్కడ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను ఏ వీడియో చేసినా, నేను హెచ్టిఎంఎల్ ఒకటే కాదు, అదర్ యాక్సెసిబిలిటీ న్యూ అప్డేట్స్ ఏ వచ్చినా సరే దాని గురించి ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలన్నా సరే మీ నోటిఫికేషన్లోకి అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఇప్పుడు నేను ఆడియో ఫైల్ మరియు వీడియో ఫైల్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్లో ఎలా తయారు చేయాలో చెప్తాను. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్గా కవర్ చేశాను కనుక ముందు మీరు ప్రీవియస్ టాపిక్స్ విన్న తర్వాత ఈ టాపిక్లోకి రండి. ఓకే ఓకే నేను ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నా. Full speech. Slower. Windows R. Run dialog. N-O-T-E-P-A-D. Enter. Desktop. Folder view. Alt space X. Leave. Control N. Untitled blank. Title is Untitled-Notepad. ఓకే, అన్టైటిల్ నోట్ ప్యాడ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Blank. Alt space X. ఓకే, ఫుల్ స్క్రీన్ లో పెట్టాను. Title is Untitled. ఓకే, మన ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? లెస్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్. Less. Exclaim. డాక్ టైప్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో. Caps lock on. D-O-C-T-Y-P-E. Space. Space. HTML స్మాల్ లెటర్స్ లో. Caps lock off. HTML. Greater. Enter. ఓకే, మనం ఇప్పుడు HTML ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. Less. HTML. Greater. లెస్ HTML గ్రేటర్ 3 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి Enter. లెస్ HTML గ్రేటర్. Less. Slash. HTML. Greater. ఓకే, లెస్ HTML 3 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసుకున్నాం. తర్వాత లెస్ HTML రాసుకున్నాం. Blank. Less HTML. Blank. ఇక్కడ మనం ఒక హెడ్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. హెడ్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, HTML ఎందుకు ఓపెన్ చేసాం, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ టాపిక్స్ లో చెప్పుకున్నాం. టాపిక్ 1 నుంచి చూసిరండి, అప్పుడు ఈ టాపిక్ మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. Less. H-E-A-D. Greater. లెస్ హెడ్ గ్రేటర్. Enter. మళ్ళీ హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. Less. Slash. A-E-A-D. Greater. ఓకే, Less head greater. Blank. ఇక్కడ మనం టైటిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. లెస్ టైటిల్. Less. T-I-T-L-E. Greater. లెస్ టైటిల్. అండ్ మనం ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏద్దామంటే మీడియా ఫైల్స్ అని ఇద్దాం. M-E-D-I-A. Space I-E-S. HTML మీడియా ఫైల్స్ అని ఇద్దాం. Files. Media. Great. M. H-T-L. Space. H. Media. Files. N-S. Blank. టైటిల్ క్లోజ్ చేద్దాం. Less. Slash. T-I-T-L-E. Greater. ఓకే, లెస్ టైటిల్ గ్రేటర్. Enter. ఇప్పుడు అన్ని వీడియోస్ లో చెప్పుకున్నట్టు కాకుండా ఈ వీడియోలో మనం కొత్తగా మెటా చార్ట్ అని చెప్పి మెటా ట్యాగ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, మెటా ట్యాగ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే మనం కామన్గా HTML తాలూకా సైజ్ ఎంత ఉంచాలి, క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి అన్నది ఈ మెటా ట్యాగ్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. అది ఎలా రాయాలన్నది ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. Less meta name equal. ఓకే, నేను ఇప్పుడు రాశాను కదా, Home. మీకు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వినిపించి చెప్తాను. M. Less. M-E-T-A. లెస్ మెటా. Alpha. Space. మెటా అనేది ఒక ట్యాగ్ కదా, ఇక్కడ కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటో చూద్దాం. Name. Meta. Name equals quote. నేమ్ is equal to Viewport. I. Viewport. Quote. ఓకే, మెటా నేమ్ is equal to viewport. Content equals quote. కంటెంట్ is equal to Width equals. width is equal to Less meta charset equals quote. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి, మెటా గురించి. Less title greater HTML media files. Less slash title greater. ఓకే, దీని కింద మనం మెటా ట్యాగ్ ఓపెన్ చేయాలి. Less meta home. Meta charset. లెస్ మెటా చార్సెట్ అంటే క్యారెక్టర్ సెట్. CHAR. H-C-A-A-R-S-E-T. ఓకే, క్యారెక్టర్ సెట్. Tango. డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్, ఇదే నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ నేను మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని అప్పుడు మీరు కూడా క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్, వర్డ్ బై వర్డ్ ఇదే టెక్స్ట్ని మీరు కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే ఏంటంటే కామన్‌గా క్యారెక్టర్స్ అనేవి, అక్షరాలు అనేవి ఎలాగుంటాయి, ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు అనేవి అన్నది ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అనేది చేస్తుందన్నమాట. కామన్‌గా రెగ్యులర్‌గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే equals quote UTF UTF-8. dash 8 UTF-8 అనేది ఏంటంటే అది యూనివర్సల్‌గా UTF-8 అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. అప్పుడు ఏంటవుతుంది సింబల్స్ గానీ, నంబర్స్ గానీ, ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ గానీ అన్నీ గూడా చాలా క్లియర్‌గా అక్కడ స్క్రీన్ రీడర్ గానీ, అక్కడ విజువల్‌గా గూడా ప్రెజెంట్ అవుతాయన్నమాట. సో, UTF-8 అనేది కామన్‌గా యూజ్ చేసేది. సో, మీరు ఈ మెటా, చార్ట్ సెట్, అది క్యారెక్టర్ సెట్ ఇవన్నీ గూడా మీరు గుర్తుంచుకోని అవసరం లేదు. ఒక దగ్గర కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇదే సేమ్ కంటెంట్ మీరు ఏ వెబ్‌సైట్ డిజైన్ చేసినా సరే అందులో సేమ్ కంటెంటే వాడతారు. ఓకే. ఇదొక ట్యాగ్ అండి. ఓకే. ఈ ట్యాగ్ మరొకసారి క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ వినండి. వర్డ్ బై వర్డ్. less meta charset equals quote UTF dash 8 quote greater ఇది ఒక ట్యాగ్. ఓకే. దీనికి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు. లెస్ క్లాస్ మెటా గ్రేటర్ అనేది ఉండదు. ఓకే. ఓన్లీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయడమే. నెక్స్ట్‌ది క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే అర్థమైంది కదా! ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. less meta name home meta name equals view quote లెస్ మెటా నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యూ పోర్ట్. ఓకే. వ్యూ పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మన మన ల్యాండ్‌స్కేప్ పోర్ట్రేట్ ఉంటుంది కదా! మన వెబ్ పేజ్ అనేది వ్యూ పోర్ట్ అంటే స్క్రీన్ అంతా ఫిట్‌గా ఉండేలాగా ఇది రాయాలన్నమాట. ఇది రాస్తే స్క్రీన్ అంతా కూడా మన వెబ్‌సైట్ అనేది మన యూఆర్ఎల్ అనేది ఫిట్‌గా ఉంటుంది. content equals quote కంటెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు width equals device dash width కంటెంట్ తాలూకా విత్ ఎలాగుండాలంటే డివైస్ విత్. అంటే మన ఏ డివైస్ వాడుతున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆండ్రాయిడ్‌లో చూస్తే ఆండ్రాయిడ్‌కి సెట్ అయిపోయేలాగా ఉండాలి వెబ్ పేజ్ అనేది. అదే ల్యాప్‌టాప్‌లో వాడితే ల్యాప్‌టాప్‌కి సెట్ అయిపోవాలి ఉండాలి. అదే 43 ఇంచెస్ ఎల్‌సీడీలోని మీరు విండోస్ చూస్తున్నారనుకోండి, ఈ వెబ్‌సైట్ చూస్తున్నట్టయితే ఆ 43 ఇంచెస్ తాలూకా మానిటర్‌కి కరెక్ట్‌గా ఫిట్ అయ్యేలాగా ఉండడానికి డివైస్ విత్ అనేది leaving menu రాయాలి. your banner close system dash device dash width ఓకే. డివైస్ విత్ అని పెట్టుకున్నాం కదా! comma initial dash scale equals 1 period 0 ఇనిషియల్ స్కేల్ 1.0. ఇనిషియల్ స్కేల్ అంటే ఏంటంటే, మనం జూమ్ చేస్తాం కదా! మినిమమ్ అంటే నార్మల్‌లో ఉండడానికి ఇనిషియల్ స్కేల్ అంటారనమాట. ఇనిషియల్ స్కేలు హ్మ్, 0. period 1 equal 0 1.0 ఇనిషియల్ స్కేల్ అంతా 1.0లో ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు ఏటవుతుందంటే, అప్పుడు మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు జూమ్ చేసుకోవాలంటే జూమ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే నార్మల్ స్క్రీన్‌లో ఉంటుంది. నార్మల్‌గా 1.0 ఉంటుందన్నమాట. ఇనిషియల్‌గా స్కేల్. స్కేల్ అంటే మన సైజ్ అన్నమాట. డిస్‌ప్లే తాలూకా సైజ్ అనేది వెబ్ పేజ్ తాలూకా సైజ్ అనేది 1.0లో ఉంటుంది. ఇనిషియల్ స్కేల్ అది. ఓకే. quote blank ఇది మన 2 లైన్స్ ఫ్రెండ్స్. less meta charset equals quote UTF dash 8 quote greater less meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width initial dash scale equals 1.0 quote greater ఓకే. ఇదే సేమ్ మీరు ఈ ఫైల్ అనేది మీకు ఎలాగా వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో దొరుకుతుంది గనుక మీరు అక్కడికెళ్ళి వర్డ్ బై వర్డ్, క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ చదువుకొని మీరు వినండి. ఓకే. blank less slash head greater blank ఇక్కడ లెస్ యాడ్ గ్రేటర్ ఇంతవరకు కామన్. ఓకే. ఇది అన్ని పేజెస్‌లో కూడా రాయాలి. ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేద్దాం. less body greater లెస్ బాడీ గ్రేటర్ enter 3 టైమ్స్ అంటే లెస్ బాడీ గ్రేటర్. less slash body greater ఓకే. control S ఇప్పుడు మన ఫైల్‌ని సేవ్ చేద్దాం. కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేశాను. file name colon ఫైల్ నేమ్ ఏమిద్దామంటే మీడియా హెచ్‌టీఎంఎల్ మీడియా అని ఇద్దాము. HMMH blank HTML అండర్‌స్కోర్ underline MEDIA డాట్ హెచ్‌టీఎంఎల్. period HTML ఓకే. enter edit text సేవ్ చేశాను. ఈ ఫైల్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయిందంటే, నా ఆడియో ఫైల్ మరియు వీడియో ఫైల్ ఏవైతే నేను అప్‌లోడ్ చేయబోతున్నానో, ఆ ఆడియో ఫైల్, వీడియో ఫైల్ ఎక్కడున్నాయో అదే ప్లేస్‌లో ఇది కూడా సేవ్ అయిందన్నమాట. ఓకే. blank less body grade blank ఇక్కడ మనం హెడ్డింగ్ ఒకటిద్దాం. ఓకే. లెస్ less H2 greater H2 గ్రేటర్ అని ఇచ్చి దీనికి హెడ్డింగ్ ఏమిద్దామంటే ఆడియో AUDIO లెస్ less slash H2 greater enter ఇక్కడ మనం ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చుకున్నాం ఆడియో అని చెప్పి దీని కిందన మనం ఆడియో ఫైల్ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఆడియో ఫైల్ తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మన దగ్గర ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది. అది ఏంటంటే లెస్ ఆడియో గ్రేటర్. ఓకే. ఇది హెచ్‌టీఎంఎల్ ఆడియో ఫార్మాట్‌లో అనేది వస్తుందన్నమాట. లెస్ ఆడియో గ్రేటర్. less AUDIO ఓకే. గ్రేటర్ ఉపయోగించడానికి ముందు మనం ఒక యాట్రిబ్యూట్ రాద్దాం. space యాట్రిబ్యూట్ రాయాలంటే స్పేస్ ఇచ్చి రాయాలి గనుక కంట్రోల్స్
ఏంటి కంట్రోల్స్ అంటే ఆడియోకి మనకు కావాల్సినవి ఏంటి కంట్రోల్స్ అంటే పాజ్, ప్లే, మ్యూట్, అన్మ్యూట్ ఇలాగ ఉంటాయి కదా, వీటిని కంట్రోల్స్ అంటాం అనమాట. సో కంట్రోల్స్ రాయడానికి CON CONTROLS ఓకే, CONTROLS greater. గ్రేటర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ట్యాగ్ రాసాము చూడండి. Less audio controls greater. లెస్ ఆడియో కంట్రోల్స్ గ్రేటర్. Greater. Blank. Enter. ఓకే, 2 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి Enter. మనం ఆడియో ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేసేద్దాం. Less. /AUDIO. Greater. Great. Less. Greater. Less. Less /audio greater. ఓకే, Blank. Less audio controls greater. Blank. ఈ మధ్యలో మన యాక్చువల్ కోడ్ ఏంటో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ బ్లాంక్ స్పేస్ లో మనం ఏం రాయాలంటే లెస్ షోస్. ఇక్కడ మనం ఆడియో ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలండి. దానికోసం ఏం చేయాలంటే లెస్ సోర్స్, Less. SOURCE. Space. ఇక్కడ సోర్స్ అనే ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసాము. లెస్ సోర్స్, ఇక్కడ ఒక యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయాలి. అది ఏంటంటే SRC అంటే సోర్స్ అండి. మన ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది, ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం అడ్రస్ రాయడానికి SRC ఈజ్ ఈక్వల్ Equals. కొటేషన్ ఓపెన్. Quote. నా ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చుకున్నానంటే testing.mp3 టెస్టింగ్ అండర్ స్కోర్ ఆడియో అని ఉందండి మన ఫైల్ నేము. TESTING. టెస్టింగ్ అండర్ స్కోర్ Underline. Slower. ఓకే ఆడియో AUDIO. .mp3 Period. MP3. Quote. కొటేషన్ క్లోజ్. Space. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలంటే టైప్ అంటే ఈ ఆడియో ఫైల్ ఏ రకానికి సంబంధించింది అంటే MP3 ఫైల్ కదా. ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు TYPE. Equals. కొటేషన్ ఓపెన్ Quote. ఆడియో AUDIO. /. MP3. Quote. MP3 Greater. అండ్ గ్రేటర్ సింబల్. ఓకే, ఇప్పుడు వర్డ్ బై మొత్తం వినిపిస్తాను చూడండి. ఏం రాశాను. Less source SRC equals quote testing underline audio dot MP3 quote type equals quote audio /MP3 quote greater. ఓకే, మరొకసారి వినండి క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. Less SOURCE space SRC equals quote TESTING underline AUDIO period MP3 quote space TYPE equals quote AUDIO/MP3 quote greater space. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఆడియో ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీరు డోంట్ వరీ, ఈ ఫైల్ మీరు ఎలాగా వాట్సాప్ గ్రూప్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు కనుక మీరు ఈ కోడ్ మీరు అక్కడి నుంచి మళ్ళా వర్డ్ బై వర్డ్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ కూడా చదువుకోవచ్చు. Less /audio greater blank. ఇక్కడ మనం ఇంకొక హెడ్డింగ్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. అది ఏంటంటే వీడియో ఫైల్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు వీడియో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. Less H2 greater. లెస్ H2 గ్రేటర్ వీడియో. VIDEO. మళ్ళీ హెడ్డింగ్ లెవెల్ క్లోజ్ చేద్దాం. Less /H2 greater enter. Less H2 greater video less /H2 greater blank. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ హెడ్డింగ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. సేమ్ ఇక్కడ మనకున్న ట్యాగ్ ఏంటంటే వీడియో ట్యాగ్ ఉంది. సో వీడియో ట్యాగ్ ఓపెన్ చేద్దాం. లెస్ వీడియో Less VIDEO. లెస్ వీడియో Space. స్పేస్. వీడియోకి ఏమేమి ఉండాలంటే స్టైల్ అనేది ఇవ్వాలి. స్టైల్ అంటే ఏంటి, వీడియో ఫైల్ ఎంత ఉండాలి అంటే మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి టాప్ టు బాటమ్ ఒకేలా ఉండకూడదు కదా. అంటే విత్ ఎక్కువ ఉండాలి, హైట్ అనేది తక్కువ ఉండాలి కదా. అలాగా ఆ విధంగా మనం విత్ హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కనుక స్టైల్ అనేది యాట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి. STYLE. స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ Equals. కొటేషన్ ఓపెన్. Quote. ఓకే, విత్ WIDTH. విత్ కోలన్ colon. Space. విత్ ఎంత ఉండాలి, 100% ఉండాలి. 100 dollar percent. పర్సెంట్ Semicolon. సెమికోలన్. ఓకే, Space. విత్ అనేది ఇచ్చాము. ఇప్పుడు హైట్ ఎంత ఇవ్వాలి, హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ HEIGHT. హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హైట్ కోలన్ colon. Space. 50%. 50%. Semicolon. కొటేషన్ క్లోజ్. Quote blank. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏమి ఇచ్చాము. Less video style equals quote width colon 100% semicolon height colon 50% semicolon quote. హైట్ కూడా ఇస్తాము. End. Quote blank. Space. ఇప్పుడు దీనికి కూడా మనం యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమవ్వాలి, కంట్రోల్స్. అంటే మనకి వీడియో కూడా కంట్రోల్స్ కావాలి కదా. సో కంట్రోల్స్ CONTROLS. కంట్రోల్స్ Space. స్పేస్ ఆటో ప్లే. AUTOPLAY. ఆటో Space. ప్లే అండ్ వీడియో స్టార్ట్ అవ్వగానే వెబ్సైట్ రీఫ్రెష్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా వీడియో ప్లే అయిపోకూడదు కదా. ఎందుకంటే మన స్క్రీన్ రీడర్ మనం వీడియో ఇలా వెబ్సైట్ ఇలా లాంచ్ అవ్వగానే వీడియో ప్లే అయిపోకూడదు. అది ఇప్పుడు వీడియో అనేది మ్యూట్ లో ఉండాలి. సో మ్యూటెడ్ MUTED. గ్రేటర్ దెన్
Greater. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ఇచ్చుకున్నామండి. చూద్దాం ఒకసారి. Less video style equals quote width colon 100% semicolon height colon 50% semicolon quote controls autoplay muted greater. ఓకే. ఈ ఆటో ప్లే మ్యూటెడ్ అనేది ఆప్షనల్ అండి. మనం ఇవ్వవసరం లేదు. ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేదంటే లేదు. Greater. Muted. End. Greater. Blank. Enter. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే మనం ఇప్పుడు ఫైల్‌ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేయాలి. అంటే మనం హెచ్‌టీఎంఎల్‌లోని మనం ఇప్పుడు వీడియో ఫైల్ అనేది తయారు చేయాలి. దానికోసం కూడా సేమ్ ఆడియోకి ఇచ్చినట్టే సోర్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ట్యాగ్ ఉంది. Less. సోర్స్ SOURCE. సోర్స్ Space. స్పేస్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి ఎస్ఆర్‌సి SRC. ఈజ్ ఈక్వల్ Equals. Quote. కొటేషన్‌లో మన ఫైల్ నేమ్ రాయాలి ఇక్కడ. TESTING. టెస్టింగ్ అండర్‌స్కోర్ Underline. VIDEO. వీడియో Period. ఫైల్ టైప్ ఏంటి MP4 MP4. Quote. కొటేషన్ క్లోజ్ Space. టైప్ ఇక్కడ TYPE. ఈజ్ ఈక్వల్ Equals. Quote. వీడియో VIDEO. స్లాష్ Slash. MP4 MP4. Quote. Greater. ఓకే. ఇప్పుడు మన ఫైల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. Enter. Less sources. Less video style. Less source blank. Less slash body grid blank. ఇక్కడ వీడియో ట్యాగ్‌ని కూడా క్లోజ్ చేయాలి. Less. Slash. VIDEO. Greater. ఓకే. లెస్ వీడియో గ్రేటర్ Control S. ఫైల్ అండి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం దీన్ని లాంచ్ చేసి చూద్దాం. దానికంటే ముందు ఒకసారి టాప్ టు బాటమ్ ఒకసారి చదివి వినిపించేస్తాను చూడండి. Top of file. Less. Doc type HTML greater. Less HTML greater. Less head greater. Less title greater. HTML media files. Less slash title greater. Less meta charset equals quote UTF dash 8 quote greater. Less meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width. Initial dash scale equals 1.0 quote greater. Blank. Less slash head greater. Less body greater. Less H2 greater audio. Less slash H2 greater. Less audio controls greater. Less source SRC equals quote testing underline audio dot MP3 quote type equals quote audio slash MP3 quote greater. Less slash audio greater. Less H2 greater video. Less slash H2 greater. Less video style equals quote width colon 100% semicolon height colon 50% semicolon quote controls autoplay muted greater. Less source SRC equals quote testing underline video dot MP4 quote type equals quote video slash MP4 quote greater. Less slash video greater. Less slash body greater. Less slash HTML greater. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన ఫైల్. ఇప్పుడు లాంచ్ Control S. చేద్దామా? Screen share. Zoom. Sound record. JAWS Pro. HTML. Screen sharing meeting. Okay. Windows R. Run E. Colon. Enter. E. Colon. W. Items view list box. Mute. Website. Enter. Website. Items view list. H. HTML headings. H. HTML underline form on H. HTML underline graphics. H. HTML underline links. Na H. HTML underline list. And H. HTML underline media. H. HTML underline. HTML underline media. ఓకే. దీన్ని ఓపెన్ విత్ Applications. Copy. Green. Share. Delete. Open. Enter. Open with sub menu. Note. Search. Google. No. Microsoft. Google Chrome. 1. గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్‌లో ఓపెన్ చేద్దాం. Enter. Leaving menus. Items view multi-select list box. HTML underline media. HTML file 1 KB. HTML media files. హెడ్డింగ్ లెవెల్ బేస్‌కి వెళ్దామా? Audio heading level 2. ఇది ఒక హెడ్డింగ్. There are no headings on this page. Audio start. ఆడియో చూద్దామా? Play button. ప్లే చేసి చూద్దాం. Enter. HTML media files. Pause button. Hello. This is testing. Just we are testing the audio here. ఓకే. ఇప్పుడు చూద్దాం. Left right slider. Up down slider. 100 mute button. Show more media control. Audio end. Heading level 2 video. Heading level 2 video. ఓకే. వీడియో ఫైల్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదో చూద్దాం ఒకసారి వెళ్ళి. Website. Screen sharing meeting. HTML underline media dash less slash body greater. Less slash video greater. Less source SRC. Less video style equals less H2 greater video. Less slash H2. Less video style. Video style equal width colon 1% high colon 5% controls. Autoplay muted. Space. M. Muted. Selected. Greater. Space. Y. Space. Greater. Space. ఓకే. Control S. Task switching. Play F5. HTML left up down mute button. Video heading. Video start. Play button. చూసారా వీడియో కూడా వస్తుంది. Video start. Play button. Up down slider. 1 mute button. Enter full screen button. Show more media. Enter mute up down slide. Play button. ప్లే. Enter pause button. యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్ Up down ఛానల్ కి pause స్వాగతం. button. నా పేరు Enter. రవితేజ. Heading Yes, HTML. friends, very good Heading news. level 2 audio. అదేంటంటే Close document window. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో. ఓకే. చిన్న స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశాను. అందుకే ఇందాకలా ప్లే అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఆ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ చేశాను. మొత్తం అంత కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇదే నోట్‌ప్యాడ్ ఫైల్ ఎనీవే నేను మన వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో పేస్ట్ చేస్తాను గనుక మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్, వర్డ్ బై వర్డ్, లైన్ బై లైన్ చదువుకొని మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే గ్రూప్‌లోనే అడగొచ్చు. అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో కూడా మీరు అడగొచ్చు. సో కామెంట్‌లో నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్‌ని పింగ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. Less source SRC. Website. Screen sharing meeting controls. Stop.